Inside Story Uganda, real source of political updates. Taina bano Uganda yafuna tyo mulimo no mugwanga Uganda. No, they could be targeting. Na wabasha kite detail mukuma. Kano kaduse kamwenda kaduse. Omegamba buli university. Tibakajjayo yomu. Bajje no muvuka ne bamutwala mu ministry of energy. Bamara mu okubba ne bamugoba. Young man. Ye wali bamujjomu. Mwenda mwali wa manyo mu body ya Sudiro. Yes. Kakati atoyinza okusanga ngenge batajetinga omanyibo bayina malisi bayinza kubanga bagala kutajetinga business ya Sudiro nakuga nti kakati tunolira nti Mandela bwe yakkiriza Segona ajje mugonyi emmese yalabikira mu mataage Segona teyadduse emmese yalabikira mu kafe java mukatiye Mandela akkiriza Segona jangu eno obere president wa villa emmese nelabikira mu mataage bamukira mukkiriza Chiri Uganda. What is more important? That's not an issue. Until before you move in, kati omuntu anabaswaza muyina okubanga muyinako overwhelming evidence. Let me tell you. Sebagala bamukwatira mu America. Ne bamukwata bati. Ekichupuli yali yakitadde ne kikolaki ne kitoola. Namala mu America. Kubanga Sebagala yalowooza nti being a mayor in a different community. That's the problem of illiteracy. Like a segirinya no one. Those are illiterates, semi-illiterates. Boba was anti being an MP is a shit. So what? Mbaka wabantu. Embwa yakabako, mukungu wakabako, mwanyu wakabako. Atekero wewe. Kakati is a feudalistic society. Feudalistic mind is west was the color. Nti Sebagala abazungu baamuleka America. Nateka hichi chipoli chene sente nazikozesa. What if they had arrested Sebagala ngatana chiteka? Ngana chitekayo. Why don't you have that patience? But wena evidence. Okay. Peti bayina anti Sebagala yechitekayo. Kati bamuleka na chitekayo. Na sente nazi withdrawing. Singa bamukora kati batana chitekayo era wena evidence. When you said American security or European security. Botwali nje kati bakwata ku mulundi gusoboka. Bakuleka no yita. Bakuleka ne bakunonya jo gitunda. Yosoko manya. Bamanyito ojja kuleka yo. Twakizona zona. Eri mu ngoma waliwo muyimbi eyavuala wano. Yagiteeka mu ngoma. Akabone kajesibako. Ene ngoma yani yatema butemi. Yali agirinze ebweru. Yamuwa sente zemuzaayo. Zemukomya wo. Gitwalira mu ngoma tugenda gini. Abazungu babitegeera dasimanyi ngiteeka mu mboga nemereramu. They allow you the first time, the second time then. Kati why do you pounce on somebody nga tuyina information? Drop him. Kwa mwenda kakaduse n'entwe yako amacha kakoze. Bakategede nti kandi kagenda kakwata ne kambala t-shirt ya muhozi. Kakati muhoza ina social media bangi nnyo abagala muhoza if his father is going to die. Kone kaduka kati n'entwe yako. Enako zino kabagamba nakalidde nga kabagamba ki in addition to which could have the man is highly intelligent yakiriza senteze tetujja kumalako naye but he hates me, he hates tumwebaze, hates Nakalema and others naye mu abasobola okwogera naye mukwate senteze muzimu wakolemu kino kiko kitolabeko ekyokuba nti Dr. Nyakwatiddwa kirikinga okuba nti kyekosa ku nkolagana yaffe embi ne Rwanda. Ekikulu si kyekimu naye Rwanda yabaganye nkugambye nti bwe tuba tulina enkolagana mbi anything can spark off. Nabagamba nti omubaka wa Uganda e Rwanda talina mugaso because the ambassador of Uganda to Rwanda is Museveni himself. Anti buli nsonga yonna bagikola na Kagame. Bwekiri bakuna bakulu. Naye ate ambassador wa Rwanda mu Uganda waliwo no Major General Mugambaji could stand up and defend. Omanyi agamawanga gemuyita dictatorial gaba gayina politibulo nti batuula ne bagamba nti kati our position on Uganda is this.
foreign minister wa Rwanda kyajja okwogera abaka ba Rwanda bali mu East African Community kyabajja okwogera buli muntu yenna ayogerera Rwanda kyavudde mu politibulo you authoritative mu Uganda temuli amanyi tikakati ndabo mayanja singa waddayo dda mu kyembaazizo ab'emmengo bakukubye etteeka terijja kujja Mairoland kabaka yagenda e Germany kye yali ayagala Museveni bamukanze in his position Museveni cannot attack Mengo era mpandisa akatabo kange when a judge becomes a chief nembalaga details ti Museveni yatandika okulwana n'ettaka mu 89 ne bali mulemesa all of the changes Mengo emulemesa tagiwangulangako no kati Mayanja oyo omulimu gwe ddayo mu kyembaazizo oba lyase I compared Mayanja to Njuba Sam Kalekanjuba in 1986 Sam Kalekanjuba was appointed Minister of State for Constitutional Affairs an assignment ministry to produce the constitution. He was not given any facility but he remained there at one time because of idleness yagamba ab'obukiiko temwimateeka temuliimu bwe mutta omuntu babasiba Museveni n'amukwata n'amutwala ekibibi kyebyogere namugadde mu byewayogedde naga nti mateeka tebali Museveni naga nti ono minisita byagamba mbupapula tetuliimu naye tukola Njuba n'abimenyewo but what Njuba was saying was correct even today omwami ow'eggombolola ow'omuluka bw'aba atwala omuntu ku poliisi ne bamuttako government protects him because he's civil servant. The civil servant, yes. The LC, ne bakubomu ne bamutusibira luzira. Yes, you are not protected. Ne babuli ababimanyi. Tebabudukako bonna. Omanyi gwa ba defense abali luzira abe basema komera. Kabe ba chairman benya abasinge. Kakati Njuba for when NRA asked for the extension to use the constitution. But Njuba an assignment minister was seated. Gataina mu for 4 years. Njuba itaina mu gataina na facilities. In assignment minister. Kati Mayanja yawudde. Awo yayise netteekali. Kati kabaka ne Museveni buli ab'emikago baagala kuyinvesinga mu kino. Baagala kuyinvesinga. Lwaki ab'emikago sibe bamututte? Kasita omulaba bw'ati n'omulaba bw'ati ng'akanga Gadimba n'agenda ewasale n'ajjayo ssente. N'agenda ewa Museveni n'ajjayo ssente. N'agenda e Mombasa ku mmeeri. N'alagako e Thailand. N'alagako Luddaba Gadimba. Omulangira Gadimba. Let me finalize n'ekintu ekirala. You see? Gatugerako mu break. Mu kyembesa nsirako. Mwegendereza abantu. Lukwago can be worse than Idi Amin. No, let me tell you. Mulimu ebitoogerwa mu bantu. Kubanga temumanyi kyemutegeeza. This man is not building a ratolin. Kyenkubuuza. Can anybody deny talina plan? What if he brings the plan? Cases eyagulina tebalina plan. Cases yati tebawanga lukusa. Oyo omukozi abantu bamukube. Tabula busiru bwa. Tebawanga lukusa. Allow me to explain. I don't listen to fools. Let me tell you. What she said. Recently, a building collapsed in America. Didn't it have a plan? Buildings are collapsing in many countries. Don't they have good plans? You see, I want to tell you. Enyonyi bwegwa bayinza okuga nti human error oba weather oba natural disaster. Enyonyi yali mpya ng'eva South Africa eraga Tripoli n'egwa ku kisaawe Tripoli. Mwabonamu omwana wa myaka eki abala bonna ne bafa. Abakugu baanoonyereza ekyakubya ennyonyi n'ekibula ne baga nti is a natural disaster. Concorde yagwa omulundi gumu teyaddamu kwoga naye Concorde ng'ogimanyi emmeeri Titanic olubiri lwa Queen lwakwata omuliro. Waliwo ekizimbe ekiri e France ekiri important nnyo historical it was gutted by fire. Accidents occur. But to me ekikulu ekiri wano Lukwago teyebuuzibwako. No. Let me tell you. The moment a building collapses, you would call representatives from the
Engineers Association. Name professional bodies and mwazita. 2, we would have people from the forensic department. Ekizimbe kiyinza okusuulwa Kibuyaga nga bwe baapima uweza tebagipima direction y'empewo bakuki embwa obubwa zino embwa zammwe. Let me tell you, if these people knew this is not area to lean, this is a sturdy building, mulikuwa wapi? Singa mukuba abasajja abo ne mbikuba emitwe bino bikisaka ne mbikuba ne bidduka bijja to blame. Where were you? Can you say that you were staying here? Can you say that you were in charge of a city? Kampala city futi 10 ku 10 nga bazimba bizimba byotomanyi. HB is restored. Then it means you are not in charge. It means you are not in charge. In fact, for me, what struck me, mwabaddemu omusajja omukadde yagambye noonya abokuwaabira genda waabire ennyoko. Yes, kubanga muwala wange yavudde Buwama najja agula ebitabo mu Kampala addeyo kusoma. Which school is going to school? Don't you have shops in Buwama? In fact, nga bwe nkugambye mu kafefeka, zero on this girl. It would have been blown by a planted bomb. Where did this younger girl, whose father claims that was in Buwama, the father says, I looked at this man, old man, omwana wange yavudde Buwama nga azze kugula bitabo. Can we check Buwama their exercise books? Kisoboka. Anti nkugambye fe abaasoma abatutwala byakisaka kisaka tasobola nagenda mu saluni kola nviiri tubimbuulira ebyo. The moment I got the man talking, I moved to the natural disaster. It must have been blown by a bomb. This is why I tell you that experts from the forensic experts must move on. If it is true, anti ebyo bye mugamba natuuka e Buddo nze okugyayo abaana bange emirambo gy'abasajja abakulu ebiri gyalimu naye gyonna mwagikweka. At one time Nambozi yagamba nti I should be arrested. How did my olwo nga balidde ssente? I'm telling you, bwe tuba tukola intelligence, we look at the odd man out. Was this girl a girl who had taken their child? For their survivors. Did she have boyfriends there in the building? What had taken her there? Because you have survivors. Yes. The father has already come out. And he says he was coming from Buwama. Had come to Kampala to buy exercise books. You are stupid. Don't you buy, all the people of Buwama buy exercise books in Kampala? 2, yabadde akimyemu ki? It could be a suicide bomber. Kakati mmwe ekyo kye kibakola obubi nti professional bodies zammwe zonna nammwe mugenda nalukwago waawa. No. Meet the difference between you nammwe. I believe Mugundi, I pose questions nti the intelligence would look at in the Buddo Inferno about why did these 2 people come in. I was later informed that abasajja baali 5, ababiri be bayingira munda, abasigala ebweru to conceal evidence ne babagaliramu baviiremu ne basigala 3. Omu bwe yalaba kye bakoze damage n'adduka. The man went to Kalungu and hid himself there. Neyefuula omulalu w'okukyalo. At one time was arrested by trying to rape a beer seller in Kalungu. Kakati ne bamubuulira kitaawe n'afa. Bw'afa n'atwala responsibility ku ttaka. Bw'afuna responsibility ku ttaka n'ajja e Kampala okutunda ettaka lye. Bw'ajja okutunda ettaka eryo n'abamutwala ew'omuntu agenda okugula ettaka nga bamanyiganye bwe bati. N'amugamba nti komawo enkya kankuweeko millions osule mu Kampala muno. The man disappeared. Uganda asked Owana, go and ask we commit ambassador. The boy came running. These people helped him
to be taken to a general who directed Kaka to investigate where did the case end. Kakati nze nkubuulira ne gamba given the knowledge I have internationally newa wonna nti ennyonyi za malaria mmeka banoonya ne rekeji nebula mugundi Australia nejjayo nevi yaayo nekola ki ennyonyi za malaria zakubwa mmeka. We must investigate first. Sikubakisakata sola genda mu saloon sirukwago. Yes, if you cannot attend to yourself, then how can I attend to you? In spite of the suffering my family has gone through, I must dress properly because I'm the image. Nolaba omukazi namuddu eyaleeta crisis mu Old Kampala ngayagala okutunda essomero ly'e Kampala nagobawo n'omukazi namuddu akyali era mu crisis mu education eyali badde yafedda obanga bamugobadde omanyi nti yakozinga okutta omwana ku ssomero Old Kampala nojjobwati nabula abamukuba kubanga these are agents of mafias. Kakati nze mu nsi omuli ba mafia anything can happen. I can tell you basobola okuddira bomu ne bagiteeka mu paaka kati ngona ayogera ku mmotoka akadangada akwogera ku mmotoka zaffe toyina gwe n'empale bakagikugulira ng'oli minisita ekyemmoloka lwakubanga boogedde ku mmotoka nabe zoolimu ekibuga ekibuga first of all you have said you have flyovers to solve traffic jam. Yes. Kakati oyo omulenzi sebayina myaka gye naye nze mulyanga ali akasooli kati ate emmotoka abantu banatambulira ku mmotoka waggulu. Creating flyovers means reducing traffic and you are finding a solution. We are bringing tina revolution gitwala wammwe soko revolution gamaka ge wammwe amalalo ga kitawo gateekeko tiles before you talk about a huge business like this one. Me nabagamba nti I was invited to Nairobi. They first out to the 14-seater in Kenya. No taxis. Matatu zona. Bawa 5-year grace period. Bano basi kye bakola nabagamba nti me I can even help you buy these old drum shackles emmotoka. Do you know how many motoka ziremedde mu garage? Nyingi nnyo. Nabagamba nti emmotoka 10 ezo zigundi zi drones bagenda okugulawo nga zonna batula enfu million meka. Many people have not been able to put their vehicles back. Zibaguleeko ziwe wuguma ezikolemu emitayimbwa then give 5-year grace period. In 5 years we shall not allow people to bring 14-seaters. We are moving to the bus. Kaliyanga akatadde muno gwakasooli kaliyanga nsere kuba akakubira essimu nekamuwayo se nekogera akatadde chapati mukamu bajja kutta. This is business, very huge money investment. Toyinza gizanyirako si matooke ge wamwe nakabalagala wemwe ge mwakulirako. This is really a business. People have invested this, they have loans, they have marketed their assets. Ngokera kumachango wandagala niba Museveni yajjawo obusajja buno minister ki. You are talking about business. You are talking about the welfare of people. No. Nkugamba do what other countries have done. Asingaba ndeti akatabo kange. Nali kusomedde katabo ki. Nti have not changed. Mundeti akatabo kange akaliko nti the spirit omuzimu gw'abasiru guli mu Sireka Chambers. Akaliko abasiyazi ababiri. Nsomera akasajja kano nti kyentegeera nkikola yefu kyako Bungereza yakozesanga koolo. Bungereza bagenda okukitegeera Margaret Thatcher nga koolo ali expensive nga goods ez'Abangereza ziri very expensive. They developed green energy. Coal mines were closed. The Labour Party fought to Conservative Party Margaret Thatcher for closing. Bwe tuba tusoma development etali atalina nakabuyonjo buwe fesi bwe tukola revolution tewamba bintu by'abantu. You move. Banyaffe bakozanga ennazi n'ebisanirizo kati okyabirabayo. Basalyanga emiti mu Kampala ng'omuntu bamusalira mu muti ani yabagobamu. Yes, development comes naturally. Babuwa sente kati yako
kaliba akajja kiboga nekajja nekatutawanya kati nakano akoze kyofa togabye kyofa bukubi ruyindo kati kali ya chapati bakatadde munogo nzatami gatuyinda akatabo kajje government yavudde nebera cabinet yavudde gambye nti you must understand the intention of this young man was not to lose money. Ekizimbe. 2. Zero on this girl whose father said had come from Buama. Fortunately, we have survivors. Don't talk nonsense. But Korechi, this Singaka Churali Bawandika Bakoza Abalala. People will come, they read the paper right. Mine is as if I visit abantu. Ebinya bizika abantu. Neto nza kuvuma muntu. Abana bafena abatta. Why did they find themselves bushing wheelbarrows? Abasomesa abana bayingini abalabye munga bafiiriddemu. It was a mistake not train your son to become an engineer. Engineer yafiiriddemu. Appreciate the intention y'omusajja ono si yeeyo. An accident is an accident. Lwaki mwebaza abasawo twebaza abasawo abajjanjabi omulwadde. You see, for me, I recited a poem for Idi Amin when I was in P3. Omutula mu maaso. Nankwata ne mu ngalo. I became a village celebrity. P3. P3 ngoli celeb. Ebantika mu kwaya y'essomero. I'm a very unique kid. Yes, sir. Era Kirito yaga nti bwe nakwata President Kennedy mu ngalo ekikyengidi abakulembeze abo muyifu Abaganda ne bw'oloota ng'oyogera ne Museveni. Giba mikisa. Yes. Constitution ya 62 yali ekugamba 67 tibwoloota ng'oli President wa Uganda we reporting ko police otandise obweya bogodo bulosi nefe mu Baganda okuloota ng'oyogera ne President Museveni otegeera nti mikisa ogera kufuna sente. Ffe mu Baganda is our belief mu Baganda nti okwogera ne bw'oyogera ne President kiba kitegeeza bayina lubaale we bamuyita batya bamuyita Gunde Bulamu ye kabaka w'emisambo gyonna kakati Bulamu ye kabaka kakati weni bw'oloota oboyogera ne Museveni then Bulamu ajira mu reflection y'abanene abo omuntu abajja kufuna mane ebintu ebijja kuba bijja kutambula bulungi kakati nkugamba Amini enziku yamuluma nemanya Amini enziku bwe yagituuma Good Hope. Lwaki Good Hope? Anti yagamba do you think omusajja agenda n'afuna HIV oba n'afuna COVID abamunonyeza ayagala Amini enziku yabagamba mugiyite Good Hope. Yes, kakati oyinza kugamba nti the person Lukwago ye meya ali obuli alina kizimbe ki mu Kampala. What does Lukwago show? Bameya be baba basinga obugagga mu bibuga alina kuzimba bizimbe. In fact, if you go to France, once you become a mayor of a city, of Paris, then it means candidate. Then it means you are going Sankoz, Shiraka. Gondi Sankozi yali ati yeweka wempe, meya weka wempe. Yati yaliko na meya wa Paris. Neyegwe accept that this is an accident. Mwete mweko nangako. Abatunga ebyalaani tebasobola kwekyangalo. Kankula goyo simanyi kyofa togabi. Kampala victim of what? Tebajja Kampala. Free spirit of? Yes. Nabaga nti bulemeresa wa Kampala. Obusiru abusanga mu ofi. Tolabagana akasiyazi. Ekisiyazi ekimu kijja akakigamba when are you conceiving kibuuza kino. Kino ekisiyazi ekirala kijjona. We have been in a marriage for 5 years. Let us have sex every day. MCs cannot, you believe they have sex every day. Kakati nabagamba nti ekizibu kyabwe abo babajja mu Kampala ekisooka basanga mu gurupu ebeeyambisa. When you read about buses nzikulaga from 2012 balwanira buses kujja Butoda. I can help these people to solve this problem. We have oil, we can invest in gold. But first think about those the existing ones. Okay. And I provided the solution long time ago. The sitting about Chofa Togabi. We have 5 minutes only. A fool is described as a person who does the same thing again and again, expecting a different results. That's a fool. Whoever comes to Kampala talks about taxis, borders, which means these are fools. A fool is described as a person who does the same thing again and again,
expecting different results. After reading the above presentation and submission, I now need to go to the title of my book, Kampala City, The Foolish Spirit Syndrome. Psychologists tell us that a fool is a person who does the same thing over again, expecting different results. This is why I conclude by saying the ministers of Kampala have a foolish spirit hanging around in their office. Like any other fool, they are repeating the same things, expecting different results. In my book, Uganda Soccer, Is It for the Game or Money or Politics, which was published almost 20 years ago, I compared the soccer to war and politics. But what are the similarities between the three? In war, a military general must weigh the situation. We call this situation analysis. Through intelligence gathering, a general must evaluate how strong the enemy is. He studies the weapons used by the enemy, his numerical strength and the terrain. The general studies the enemy's supply lines, possible allies and the possible routes for retreat. A good general must be able to calculate the possible numbers of casualties and first aid consider establishment of facilities. Negamba nti bw'otundia business, look at a businessman. For instance, a successful businessman suffers setbacks but bounces back. This is why it is easy for a businessman to sustain setbacks. Olondi kugundi. Nakugamba muba Kampala nenkugamba nti Kampala ekizibu kyayo baleeta obuwumba tuutu obufungulandiga ne babuleetamu ne bukwata pulaani z'abali kati bbaasi ezo zaagulibwa era ndowooza nakano gye bakajja be baakaleeta tekayina sitade yonna nti what do we do? How did this? Let us have the genesis of the matter. Uganda had UTC and the Peoples ku mulembe gwa Amin. UTC 1975 basi ne muzimala mu lutalo mu 79. UTC nekomawo ku mulembe gwa Museveni nga minisita y'Uganda, deputy we ye Kawanga Muganda asemwogerera. UTC ngekuli omusajja bamuyita Sonko mu munoonyi ababuulire. Abachina ne batuwa kibibasa ebinene ebyasikibwanga mu makati. Leyland yali biyoni netuwa emipiira peya Rwenda ne UTC ne bajocha. Ekyali ku UTC gwe ng'okimanyi. UTC ngeringa airport. Abagende throughout to the night. Ngekola? Yes. Ne babitunda. UTC ne babitunda. Utafiri when people utafiri abantu okutegeera utafiri. Baleetanga emigangatiko gya bbaasi ng'omusajja mu kyota yagireta era no yakiyeza. Poliisi ng'erina okufunako bbaasi 10. Otafiri yagera ze baleese. N'akola ki? Najja nazikwata naziwa poliisi. Otafiri yajja ku UTC. Anti baleeta bakola. Leyland yali biyoni etuwadde. Bazitunda. Ezaali eza UTC zafubutukira mu bbaasi z'Abaganda ne bazibba. Transport neefa. We came in. A border is not a means of transport. A border means a problem in your economy that you failed to run the transport in Uganda. Economy enfu. Abaana ne bajja babayambe. Nga bwolaba nti tents sizezisulwamu. When you have problems, you can establish tents as a temporary measure. Yes. These boys bazze ne batunda ebibanja byabwe kuba kye basobola okukola. Niyefayo akasajja nze gaba mugenda okuva mweza nnyoko. Abasajja bano bainvesting oyinza okuleeta crisis mu ggwanga muno. We must move gradually. You say we shall not allow border business in Uganda in the next 10 years. Then you tell the people not to bring them. But how can you say that you are sensible? Wasoma. Tosana na kubeera mutongole na wamuluka. Kubanga let me tell you. Why don't you tell the importers of these motorcycles, stop? Why do you allow your government to charge revenue? How can you say that a border has a passenger service vehicle? Is it a vehicle? Kakati omwana nama yokuteeka mu sente ze. Ate n'omugamba nti ki? Nti ate nkya tubigoba. No, you made a mistake. You tampered with the transport, you are paying for your mistake. Tetujja kukkiriza buwumba tuutu. Tekayina na kiyosiki. Kaze njira ku motoka.
drone emanyi sente zegula gwe simanyi eri million 8 walina ng'olyajjayeewuuba negondi mbwa bajja kutta zinyira mu bizinesi z'aba sigenda kubanga nsuka olaba obujozi we need to put our heads together to solve this anomaly mwekumire kwa Steve ngenda kudako sports ni mwana mwana moja ko sports ni mwana mwana moja ko sports ni mwana mwana moja ko sports ni mjala ku Facebook nadala ku Facebook ne ku YouTube mbebaliza ddala ko mutandika kodda nimbanga mutugoberera mara muri bangi nnyo mwebale kutwagala mwebale kutwagala mwamuzire mu Tamale Mirundi kubanga mutufule ekyebeyi nenga nga mazo kubaza batugobera mundaga nakubaza waliwo kuze Tamale waliwo amwami yawo ayitibwa Jobero ali awo Makindi ina saluni ne abira kunyo bikasala program zazigwa era yansaba numujjo ogenda kusala kaviri nze yanongosa ne namugamba envirizo ogenda nazo mukuru Jobero tujja kujja ne muze Tamale envirizo agenda nazo ekyo kyobera ngo kimanyi bayida ne kirala nade esuti no joyamba nezade mmanyi nti omwati mutabani yakoze birthday na kulegu nade manyi bedda yenso yakwambaza esuti ndio tunakinga mutabani wo asemba yo birthday ali mpesha mze Tamale na itubulire mze badde manyi ekyakwambaza esuti eno nzimbira mbyabana tubategera na birthday ya mwana mze Tamale lekanawo omuto lasita omutawo mwana omuto juzi wanene ya babimanyi siri mwebi utobiberamu kakati mama wa muzeyo mu lubuto you know me I waste my time on those things creating people are looking for money to eat good ebyabaseto birimu bisibiberamu wow nga twageze mukumula kakati bobalona kuli wazali tojja kugala ne tata une mama wo bebaka twageze mukuwumula ng'ogamba nti waliwo agenda okubeera omuzibu ennyo Lukwago will be the worst dictator. Lukwago ki? Lukwago no mayor. Lord Mayor Elias Lukwago Salongo alina ekizibu kiri kimu alina obukyali ku famire yaffe yes awalana nnyo abaana ate bonna bava kalungu ate naye wa relative waffe kati Lukwago problemu ye and the large group what's the difference accident yetegeeza ki kiba kintu ekize nga tokisuubira bw'okoona olwala oba ogenderedde nga tokisuubira singa omukazi afa nga azaala bakukyajinga nemmata can you implicate your wife so that she dies during the delivery? No tekisoboka oyinza okutwala omwana w'omusomero agwebigezo era manjagala ayite yes this is what is we call accident kitegeeza something that is not planned for. Do you believe that this man who put his money in a building wanted the people to die? twogera ku nsonga y'ekizimbe ekyagudde wali eri mu Kisenyi ekizimbe kya Muganda wa